हॅलो स्टुडंट, मेक आर पी या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण चॅप्टर नंबर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मधील नेक्स्ट पार्ट सेंट्रोइडल ॲक्सिस आणि इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरंट सेक्शन स्टडी करणार आहोत. सर्वात प्रथम आपण सेंट्रोइडल ॲक्सिस बघूया. तर सेंट्रोइडल ॲक्सिस म्हणजे जे ॲक्सिस एखाद्या सेक्शनच्या सेंट्रोइडमधून पास होत असतील त्या ॲक्सिसला बोलायचं सेंट्रोइडल ॲक्सिस. The axes which are passing through the center of gravity or center of section are called as centroidal axis. हे जे ॲक्सिस आहेत हे या सेक्शनच्या सेंट्रॉइड मधून पास होत आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर इफ x axis is passing through the centroid G or center of gravity, then Ix is equal to Ig and is called as moment of inertia about centroidal axis xx. And if the y-axis is passing through the centroid G or center of gravity, then Iyy is equal to Ig is called as moment of inertia about centroidal axis yy. हा झाला हे म्हणजे झालं सेंट्रोइडल ॲक्सिस. आता आपण फॉर्म्युलेज बघूया डिफरंट सेक्शनसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे फॉर्म्युले. तर फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टँग्युलर सेक्शन. जर रेक्टँगल सेक्शन कन्सिडर केला तर रेक्टँगल सेक्शनमध्ये बी म्हणजे विड्थ ऑफ द सेक्शन आहे. बी म्हणजे विड्थ ऑफ द सेक्शन. डी मीन्स डेप्थ ऑफ द सेक्शन. प्लीज रिमेंबर दॅट द व्हर्टिकल डिस्टन्स is a B. B means width of the section. And horizontal distance means B means width of the section, and vertical distance means D means depth of the section. Please remember this. G is equal to centroid of the rectangular section. G हा त्याचा सेंट्रॉइड आहे. तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला काय? तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टँग्युलर सेक्शन मीन्स Ixx is equal to Ig is equal to BD cube divided by 12 and Iyy is equal to Ig is equal to dB cube divided by 12. Next, moment of inertia for hollow rectangular section. Here B is a width of external rectangle, capital B. Capital D is a depth of external rectangle. Small b means width of internal rectangle and small d means depth of internal rectangle. So what is the moment of inertia for hollow section? The moment of inertia for hollow section is equal to moment of inertia of external section minus moment of inertia of internal section. So we can write Ixx is equal to Ig is equal to capital BD cube divided by 12 minus small bd cube divided by 12. So we can write 1 by 12 in bracket bd cube minus bd cube. Similarly, we can write for Iyy is equal to Ig is equal to capital dB cube divided by 12 minus small dB cube divided by 12. So we can write Iyy is equal to 1 by 12 in bracket d capital dB cube minus dB cube. The next section is circular section. For circular section, d is the diameter of this circle. So I is equal to Ixx is equal to Iyy is equal to pi by 64 into d raised to 4. For hollow circular section, d is the external diameter, capital D is the external diameter, small d is the internal diameter, then Ixx is equal to, or moment of inertia of hollow circular section is equal to moment of inertia of external circular section minus moment of inertia of internal circular section. So I is equal to Ixx is equal to Iyy is equal to pi by 64 d raised to 4 capital D raised to 4 minus pi by 64 small d raised to 4. So we can write pi by 64 in bracket capital D raised to 4 minus small d raised to 4.
The next section is moment of inertia of semicircular section. For semicircular section, this is the diameter of the D. D is the diameter of this circle. The formula is Ixx is equal to Ig is equal to 0.11 r raised to 4 and Iyy is equal to pi by 128 d raised to 4, or we can write pi r raised to 4 divided by 8. Next section is quarter circle. Moment of inertia of a quarter circle. I is equal to Ixx is equal to Iyy is equal to Ig is equal to 0.055 r raised to 4. Next, moment of inertia of triangular section. At centroidal axis means Ixx is equal to Ig is equal to bh raised to cube divided by 36. Here b is the base and h is the height of the rectangle. IAB is equal to Ig is equal to bh cube divided by 30. IAB means moment of inertia at base of rectangle. So triangular. Next, ID is equal to I apex is equal to BH cube divided by 4. At apex, moment of inertia of triangular section, I apex is equal to BH cube divided by 4. Next section is for moment of inertia of an isosceles triangle, the formula for Ixx, I base and I apex is same, but Iyy is equal to Ig is equal to HB cube divided by 48. This is the same for both all triangular section. HB cube divided by 48. The moment of inertia of unsymmetrical triangle Iyy is equal to HA cube divided by 12 plus HB cube divided by 12 is equal to H by 12 in bracket A cube plus B cube. So these are all formulas of moment of inertia for different section. हे सर्व फॉर्म्युले तुमचे पाठ असले पाहिजेत. कोणत्या सेक्शनसाठी कोणता फॉर्म्युला आहे आणि त्याच्यावरच तुम्ही नंतर कंबाईन म्हणजे कंपोजिट सेक्शनसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढू शकता. आय होप तुम्हाला प्रत्येक फॉर्म्युले सेंट्रोइडल ॲक्सिस म्हणजे काय, प्रत्येक सेक्शनचा फॉर्म्युला काय, Ixx काय, Iyy काय हे समजलं असेल. जो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आपल्या मित्रांबरोबर आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ बनवेल तर तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्हाला ती व्हिडिओ सर्वप्रथम बघता येईल. थँक्यू. धन्यवाद.